Итак, здрасте. Начинаем, точнее, продолжаем Hogwarts Legacy. Продолжаем. Так. Вот она. Продолжаем наши похождения. Денчика. Постигаем азы и так далее, и тому подобное, вся хуйня и так далее. Ух. Сегодня какая у нас цель? Я не знаю. Будем продвигаться по чистой сюжетке. Или чисто по бочке. Я вот не знаю, что хотите. Что хотите. О, там какие-то хрюши, блядь. Хрюкают, ёбаный в рот. Что происходит? Охуела? Шо... Я ж попадаю по тебе. Видимо, ничего не работает. Нет интерактива, блядь. Где интерактив, сука? Хочу интерактивное меню. Так. Ёпта, блядь. 9 мая. Уже 12-го, заебись. Happened. I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Не знаю, как они посмели. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Пеплом. Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who My piqued my wife, он сказал, interest моя in жена. Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a traveling vendor. претендует всё-таки в Hears what's Айзеле, going on in the прям. Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Так, Дмитрий, ты тут? Ты не? Ты вообще здесь? You here? You here? Неужто Мерлин из-за правды существовал? I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. Мерлин He был was слизеринцем. terribly fond of puzzles and enigmas. Йо. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center.
That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial Revelio. has its features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. Где она, блядь? Как ее бросить, блядь? Инвентарь. Где там малява, блядь? Revelio. Что долго? Допускал? Did you Или был? see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. That's that. Settled. Ну, я запустил. Через минуту где-то. How beautiful! Кстати, ты знал, что Мерлин был слизеринцем? Day, I can hardly believe it. Revelio. Мерлин, I оказывается, take был it we can call that a слизеринцем. success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Sladka malia. Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. Так, я могу еще раз? Куда ты, блядь, собрался, сундук с малявой? Яблочки. Хоть я его испепелил? Нет, он исчезнул. Так. Что там за квест? Найди записку с Кропа во дворе. Зачем? Главный сюжет, да? Ясно. Так, это я там задавал вопрос. Что сейчас делаем в этом стриме? Проходим основную сюжетную линию или побочки? Incendio. Что ты не горишь, собака? Сюжет, окей. Сюжет так сюжет. No problem.
Wonder who Это еще lives here. сундук какой-то. Revelio. Играем Левиоса. Так, Lumos. Levioso. Accio. Incendio. блять. Может, замки тоже так можно вскрывать? Не, нихуя. Блять, ты там, наверное, угораешь, блять. Он снова, блять, использует дохуя заклинаний, блять, на одной хуйне, чтобы понять, блядь, что происходит. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have Tobacco. for sale? What can I help you with today? Так. Что я не ношу? I hope to see you again sometime. Сейчас, секунду. Надо продать всякую залупу. Вот этот шар четкий, но, блядь, он не подходит мне по стилю. Хотя этот тоже не подходит. Ладно, оставлю этот. Халат этот. Он больше дает. Но, блять, он убогий пиздец. Ну, буду в этом пока. Очков нормальных нету, шляп нормальных нету. Наряд. Наряд есть. Вот этот. Все остальные говно. Да хуй с ним, пока буду в этом. Все продаю, короче. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Ты разоделся, как хуй пойми кто, What do you блядь. have for sale? Просто, What can I блядь. help you with today? Хуёво, что тут, блядь, это не просто, блядь, предмет I'll have no кастомизации. trouble selling that. Еще что-то Thank you. стоит. Точнее, какие-то, блядь, дает бафы. 2000 золотых, уже неплохо. Hope to see you again sometime. Ага. It's like a play. Блять, это Волдеморт мне на ухо нашептал что-то или что? After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Странная хуйня. Мне как будто Волдеморт на ушко что-то нашептал. Вырастет, еще не сыть. Блять. Potato! Что-то я вспоминаю клавиши. Что это такие? Это надо куда-то притащить или что? Куда? Я тут Мерлин был? Там что за хуйня? Да, это точно какое-то задание, блядь. Точно, нахуй говорю. Incendio! Accio! Иди сюда. Еба, за мной следует ящик, охуеть. Охуеть, нахуй. Шел нахуй. Да все, хватит. Ебись. Levioso! Блядь, летающий ящик, охуй. Получай, нахуй.
Ладно, хай летает. Нахуя с высоты, блядь? Что если, блядь, там где-то квест, нахуй? А я, блядь, его с высоты скину, блядь, как я его потом дотащу? Так, кстати, могу спрыгнуть. Я думал, я не могу отсюда спрыгнуть. О, это тут самый мост охуенный, обожаю его. Хули не летаешь, сука. Блин, Саул. Скролл знает, что вы отыскали книгу. А, блядь, я ж не должен читать. Scrope? Who is Scrope? Хуй его знает, кто из Скролл. Revelio. Где это записка? Accio. Да не то ты, блядь. То. Сука. Сейчас там сколько. Ah, I think I know just the place. Я вот нихуя не понимаю. Нахуй вот эти шайки, блядь, летающие. Скроп это тыква? И что? Revelio. Мне кажется, будь тут может быть абсолютно любая школа, факультет. Down to the water's Надпись edge. одна и та же. Мне кажется, они даже ничего не меняли. This had better not be a trick. Забор могу сломать? Могу. Я интерактив, блядь. Мне похуй, я летаю. Это тут будет такой незаклинай полет? Скроп это алкаш, да? А, нет. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. I'm not so sure about this. I don't need the headmaster upset with me. Oh, the headmaster won't be upset. Scrope simply wants to surprise him. Scrope will explain. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help,
But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Да. Почему до сих пор пояски ходишь, если это так давно было? It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Гленку. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your... Пошел нахрен, Скроуп. Не знаю, блядь, эти эльфы. Нихуя себе, блядь. У него не работает эта хуйня, да? У него большой слишком уровень. Вау, нихуя. Это перлойки. Угу. Классно. Зачем мне эта хуйня? А. Ебать. Чего на них это не работает, блять? Добылись, блять. Что за хуйня? Они бьются? Везде они бьются, сука. Ебись. Отъебись. Да, блять, мимо нахуй. А хули вас так развелось-то, блять? О, комбо, ебать. Опа, спасибо. Ах ты, гад, попал. Вот эта вот фигня. Мне повезли сидя. И чипсончики. Шабаем. Яблоко черника. Алкоголь вредит вашему здоровью. Осуждаю.
Шо, Дмитрий, твое здоровье. Не знаю, бы вкусную какую-то страну. Ну, такого еще не пил. Надеюсь, лягушатники на меня не нападут. Выше, это что-то не сильное, блин. Зато я вроде выполнил квест с уклонением. Для кракен. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Что-то мне напоминает какую-то часть Гарри Поттера. Там они тоже в какое-то подземелье хотели. Там какая-то часть этого Волан-де-Морта лежала. Чаша вроде какая-то. Но потом оказалось, что из письма. Could it be? A visitor? Нихуя, новые лейс со вкусом манго чили. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. Это не старое все. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. Короче, все, нахуй, это мой любимый вкус. Соус манго чили. How was it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Okie-dokie. Ах, это сокровище. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Офигенные чипсы. Да плыви ты, бля, быстрее.
Надеюсь, лягушки не заспавнились. Да, успокойся ты. Они, короче, такие кисло-сладенькие. И не острые вообще. Ну как, чуть-чуть слегка. Hello, Scrope. Thanks to you, I was Или able to язык enter пощипывает. Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to house elves. Фотографию. Ну что, мне считать теперь на карте эту фигню? %. Надо искать эту херню. Где она находится, блядь? Так, мост. Не, прячь свечи есть. Задание. Блять, я не отметил его, да? А нет, отслеживается. А, эта локация мне недоступна. Ясно, мне нужно заклинание выучить. В своей почте что-то. Так. Обезоруживающее заклинание. Вот оно. Экспеллярмус. Это экспеллярмус, разве? Обезоруживающее заклинание. Экспеллярмус это вроде исчезни, блядь. Такое. Ну какая-то, короче, атакующая хуйня тоже. Экспеллярмус, псю. Это вроде какой-то, блядь, моя левая кнопка мышки. По 200 метров, ну его нахуй. Шо да.
Трали-троситера, блядь, какая-то вот нахуй. Безоруживающий. На нахуй. На нахуй. Пуффиндуй, мерзкий пуффиндуй. Где я? Чем я, блядь, учусь на кухне, блядь, он стал какой-то. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Yeah. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady will. Похуй, да, что он может колдовать даже без палочки. Нам тетка рассказывала. Тихо, куда собрался? Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Манекен будет в моем распоряжении. Так. Пожалуй, где эта хуйня? Это типа по разряд боевые или что? Бомбарда, хуя. Бомбарда. Петарда. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one Бать он day. долго кадешится. Incendio! Expelliarmus! Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Still at it, I see. Так, у него есть палочка, оказывается. Вот у него палочка есть. Допустим. Expelliarmus! Где она? Попала. Как долго его не будет у нее? У него ее не будет. Что здесь? Все появилось. Ладно, пошел нахуй. Так, теперь дальше. Эй, я ж на карту нажал. Handy resource indeed, your field guide. I was most pleased to be included. Ага. Враги. Кто такой? Кто-то жесткий, наверное. Испепелился, блядь. Испепелярмус. Фу, бияхты. Ладно, мы не ищем пизделку. Опа, там что-то интересное. Мы ищем пизделку. Здравствуйте, пацаны. Испепелярмус. Ах ты, сука. Нихуя оборотень.
Incendio. Ах ты, сука. Incendio. Ах ты, блядь. Ёпта, хули так сложно? Incendio. Levioso. Accio. Что происходит, блядь? Ты зверюшка, нахуй. Incendio. Ока не маг, блядь. Алло. Incendio. Ну, типа я победил. Типа. Revelio. А это что такое? Типа я их лагерь зачистил? Ладно, допустим. Да, вот это мне куда интереснее. Надеюсь, хотя бы враги, нахуй. Но это уже, блядь, какой-то геншин начался. Here I am, as good as my word. Где ты, нахуй? We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Ха. Адью, блядь. Там слева какая-то притворка бандитов, надо с ними разобраться, нахуй. Нет, нихуя это не бандиты, блядь. Пауканы, блядь. Причем очень мощные. Здесь... А. Блядь, тебе, блядь! Что случилось? Я проиграл? Заебись. Охуенно. Вот я проиграл паука. Нахуй, заебись. Меня отпиздили пауки. Блять, пробовать еще раз или нет? Nothing to do now but keep going. Вася, не ебашь.
Остолбенение на них работает или нет? Интересно, вот это вот. Если работает, то будет заебись. Кстати, они, блядь, как-то быстро слишком атакуют. Возможно, у них комба какая-то идет. Это на них слишком доходит, блядь. Потому что сношу по 9, блядь. Нахуй, понятно. Не слишком мощная. Даже эта, блядь, маленькая залупа слишком мощная. Что можно подумать насчет того здорового, блядь, хасного. Там, наверное, вообще 30-й уровень нужен какой. Я забрался просто не в то место. И не в то время, видимо. Nothing to do now but keep going. Это эти, блядь, побежали только что. Как их? The waterfall. For a Пушки эти. thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Так, а что тут? Levioso, Accio. Ты кто такой? Ты кто нахуй? Не могу их как-то приучить? Пушинка, мужик. Incendio. Пушинка, мужик, пушишка. Пушишка, блядь. А, это тот чувак, который боится пушишек. Вот эту вот хуйню. Пушишка. Сука. Я помню, там чел какой-то боялся пушишек. Accio. Сюда, пушишка. Levioso. Левитируй. Пушишка, блядь. Accio. Levioso. Вадик, где твои глаза? Понятно, где он боится. Ох, что графика, блядь. Пушишки нет глаз. Это багованная какая-то пушишка, хуй с ней, ладно. Ёпта. Вы агрессивная? Могу с вами попиздеть? Кентавры, нахуй. Кентавры, блядь, были в той серии Узника Скабана, я помню. Моя самая, наверное, любимая серия. Тому будет очень страшно. Меня в детстве эта серия очень пугала. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Ебать, анус. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. But Ох, ёпта, лаги. utterly pitiful display. Expelliarmus. Incendio. I won't rest until death. Levioso. Ах ты, сука. Levioso. Есть какой-то откат, видимо, между этой фигней всей. Incendio. I will make you. Что ты там застрял? Ни хрена не увеличивается, конечно. No risk those Я loyalists пошел will report уклонение, back to просто Ranrock now. пошел. Это гораздо лучше, чем всякие защищающие заклинания. Конечно, можно контратаковать благодаря этим заклинаниям, блядь, защищающимся, но, блядь. Это сложно, во-первых. Во-вторых, не очень полезно. Так, а у меня там, наверное, какая-то одежда новая, да? Я. I wonder how big this place is. I wonder how. I wanna know why. They told me like it blues. Ну, почтенно, блин, большое, почтенно. Тут
Темная это магия, блядь, древняя. Снычки. Impressive. That must be where all this leads. Окей. Someone didn't want casual visit. I wonder if any of my spells will help me through this. Бля, прикольно. Куда я выстрелил, оттуда и пошел. Огонь. No, no, только не вы. Incendio. Блять, пустой эксцендию. Incendio. Incendio. Accio. Бля, подбегай. А, у меня полная. Ты пизда. Туби тоже пизда. Туби пизда. Я его ебанул. I'm not gonna touch those. Expelliarmus. А, эксплиармус тоже дамажит? Levioso. Expelliarmus. А хули она пропадает? Клык павука. Паук. Паук. Это лупа. Что такое? Деньги. Я, может, это мог что-нибудь исследовать на эту хуйню. Wonder how, I wonder. Days on blue skies when I can see. You can just demonstrate. Мне надо сюда съебаться, да? В смысле? Я же открыл сундучок. Там больше походов не было. А, я дебил. Я захотел попиздиться. Понятно. Была так добавочная хуйня какая-то. Тех, кто хочет. Блять. Jackal could solve this, so can I. Levioso. Accio. Cursed fiends. Ебать, это что было? Я одним выстрелом сделал 2. Мне кажется, на стриме лагает или что такое. Очевидно, это основной путь. Надо пойти протестить вон ту хуйню. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. А ну иди сюда. Incendio. Что? А что за взрыв был? Кто-то выстрелил?
Ой, перчатки. I'm glad Richard Jackdaw left a little Еще одни something новые behind перчатки. for me, but where could he be? Что по одежде? Это даже выглядит лучше. Похоже, правда, на какой-то плащ. В смысле, 14 уровень. Похоже на плащ цыгана, блять. Я не колдун, я цыган. Это все. Съебались. Они меня не трогают. Кто-то уже был. Сундучок. Что в нем? Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. То есть мне туда по квесту? Туда я могу, если захочу. Давай посмотрим, что тут есть. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. И как бы еще надо не забывать, что там какая-то гильотина или что такое. Тут пауки, да хрена пауков. Ох, ёпта. Ёпта, сколько вас тут? Ах ты, сука. Ты, блядь, маленькая. Ах ты, сука. Ах, ну, блядь, сколько вас нахуй? 14 уровень. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? А где остальные вот эти пузырики, блядь? Блядь, карусель, карусель. Ебать. Да, приземите эту хуйню. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Так, что еще по инвентарю? Может еще что-то? Лучше шляпа там какая-то новая была. Эх, суки. Ах, твой, блядь. 15 уровень, блядь. Пошли вы нахуй, блядь. Ах, сука. Нихуя ты еще вон нахуй. Я тебя тянул.
Ugh. Shame you're so foul. Not a Чё headless перчатки? skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Incendio. Как мне пойти туда? Понятно, нужна вот эта хуйня, ремка. Reparo. Или... Ты там был? А, я там был, наверное. Нахуй я тогда могла паутину подпалить? Пусть хоть. Брал. Revelio. А я ж могу чекнуть так вот, по идее. По идее. Но он не светится. Хотя, возможно, не достает. Но, сука, не светится нахуй. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Accio. Вот мне надо, блять, кататься на... Золотая жила? И что? Revelio. Accio. Я поехал, пацаны. Это же не квестовая хуйня. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. А как туда попасть? Я хочу туда. Revelio. Accio. Сука. Иди сюда, нахуй. Со мной. Я могу залезть, блядь. Accio. А он не ёбнется с той хуйни. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Так, ну допустим, туда я могу залезть. Блять, что-то заблудился тут слегка. Так, вот я был здесь, получается. Я сверну туда. Там это пьедестал. Окей, значит не сюда. Сюда куда? Сюда-сюда? Нет, сюда-сюда. Не понял. Не понял. Revelio. А, понял. А не понял. Где скелет этого чмошника? Revelio. А что, спрыгивать отсюда или что?
There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what the head of Richard Jackdaw. Минус червяк. Минус еще червяк. Incendio. Not my fault you're a deadly great spider. Блять, а эту хуйню уже использовал. Куда запиздиться? Incendio. Leviosa. Не работает. Expelliarmus. Incendio. Минус один пылесос. Expelliarmus. Accio. Ладно, блядь, на тебя потрачу, хотя я этого не хотел. Expelliarmus. Ладно, надо это пиздить. Incendio. Expelliarmus. Incendio. А, ты еще живой. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Да, расплодились так расплодились. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Что я активировал? I'll need to look around for the symbol. Что происходит? А, нужно их одновременно активировать. Понятно. Да. Какая девушка красивая. Special for me. I must be getting closer to Jackdaw's remains. Так, секунду. Инвентарь. Чё по шляпам? Блять. Это убого выглядит, пиздец, блять. Она того не стоит, как бы нахуй дает. 30 вообще. Это хуже, чем это? Я, блядь, похож на какого-то, блядь, пирата. Pages. Их ты. А, спасибо, блядь. Спасибо, что ты понял. Хорошо. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Опять его ножами стыкали. Сейчас будет пизделка. Перед пизделкой нужно бахнуть. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Я ж уклонился, блядь. Expelliarmus.
Без оружия, типа, бессмысленен, да? Ах ты, сука. Это что, удар, типа? Ульта? Так. Ну что, теперь сами не знаете, пидорасами? Блядь, что за лак там? Не действует левёса, блядь. Да тоже не действует. Ха, бесполезный кусок говна. Это откуда новый взял? That's unnerving. What's happening? Что происходит? Сундучок лутаю, что происходит, блядь? Неизвестный предмет для головы. О, очки в золотой оправе. Вот это интересно. Блять. Сколько они дают? 28. Выручай комнату, чтобы узнать его качество. Выручай комнату. Стоп. Инвентарь. Выручай комнату. А что за выручай комнату? Я что-то такого не припомню. Ты, блядь. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. Допустим. How am I being protected? What sort of magic is this? Подводный уровень. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Да-да, надеюсь. What is this place? Хуя огромная лужа. Огромная лужа, блядь. Самая огромная лужа. Порталы. Здравствуйте. Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can.
Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Навыки. Не, это нам не надо. А то не надо. Давай скрытности посмотрим. Мне кажется, там должно быть взлом. Типа... Понятно. Не, зелье нахуй. А где замки взламывать-то? Заклинание, может, тут... О, вот это классная тема, вот это мне нравится. Да, типа, чтоб... Понятно. Шепотки эти должны все изучить. Да? Да, понятно. Заебись. Темное искусство, что-то есть. Это хорошо тема. Вот это надо. Так. Вот это надо.
Давай. Новый комплект заклинаний. Вот так и вот так. Скрытность. Не хочу скрытность качать. Хамора замки взламывает. То есть я нихуя не выучил еще. Надо учиться. Но этих офигенных чипсов не так уж и много осталось. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? What are you up to now? Пошла нахуй. Так, у меня новых предметов нету еще. Я вроде ничего не брал, да, нет. Ну там же написано уровень взлома, там первый, второй, третий. Back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Круглячки Suppose I золотые. have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. Сука ты нахуй. Что это такое? Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Что это такое? Revelio. Ключ не закрыто. Пустите нахуй. Levioso. Expelliarmus. Accio. Incendio. Ши нахуй все просто. Аллахамора, блин. Что это было? Какой-то ключик нахуй. Incendio. Вот оно чё. На нахуй. Спасибо. Наверное, да. Наверное, так оно и есть. Revelio. Везде замки у дракон. Драко дорменс нункуам тиландис дус. Давай пощекочем. Ты куда полетела, падла? Revelio. Давай только недолго, блядь, не выебывайся. Yes.
Как бы я промазал. Да ладно. Так, что по квестам? Депульсо. Внешний вид. Внешний вид. Депульсо. Новое заклинание. Да, блять, сколько вас тут нахуй развелось, блять. Куда ты делся? Хуя ты собираю, блять, вопрос. Прости, пожалуйста, не хотел. Revelio. Revelio. Wingardium Leviosa. Ща. Ой, ну нет, ну блядь. А, погодите. Так, вот это, допустим, боевые, да? А вот это тогда будут не боевые. Lumos. Прикольно. Где-то около какого-то льва. Он где-то вот здесь. Лёва стоит. Не. Нихуя. Ебать, лягушачий оркестр. Revelio. Так, тут скрытность нужна, Кирилл говорил. А нахуя? Напиздел, блядь, напиздел. Сука, напиздел, блядь. Expelliarmus. Leviosa. Accio. Incendio. Напиздел, на. Revelio. Кистобол, бля. Там нужна скрытность. Да-да-да, конечно, блядь. Какая-то хрень, лошадь. Ревелио за ней. На лестничном проеме. Lumos. Reparo. Expelliarmus. Leviosa. Accio. А я куда-то поставить должен, а куда? Да не, блядь, не стукачи ты. Где ты, блядь? Да где ты нахуй спрятался? Давай не застревай, ты, сука. Дай пройти, блядь. Ну хули ты застрял? Куда ты съебался, блядь, Ши со мной. Нужна скрытность. Так я же сказал скрытность. Ты ж видел, блядь. Блядь, хули ты тут застрял, нахуй?
Давай сюда иди, блядь. Толчок есть? Еще один нахуй. Что с вами делать, блядь, всеми? По логике я должен место их поставить, но как я их поставлю на место, если, блядь, они нихуя не хотят вставать на место? Мне нужен какой-то толчок, как у Дарта Вейдера. Да нахуй, пошли нахуй, заебались свиньи. Значит, сейчас попробуем. Да отъебись ты, блядь, мне звон уже, блядь, в ушах звенит, нахуй. Хуйни, блядь. Шел нахуй. Никто тут ничего не ломал. Спи, блядь. Хуя, серьезно, это так работает? Тебя вскрыли, шлюшка ты. Ну все, хорошо, мы хоть можем теперь лезть с этой хуйней. Так, а мне не сюда. Так. Я не могу притягивать. Ну, типа... Понимаешь? Я могу как бы потянуть, но, блядь, он зацепится за какую-то хуйню. Плюс там должна быть не лестница вниз, блядь, а ровная поверхность, чтобы я мог перетянуть. Тем более он, блядь, зацепится за какую-то хуйню, 100%. Сука, процентов. Так, я там что-то писал. Какая-то хрень, лошадь, Ревелио юзани. Ревелио. Лошадь, это ты имеешь в виду вот это? Не лошадь. Expelliarmus. Lumos. Блять. Не ебу, где этот, блять, сфинкс, блять, стоит. Где-то стоит, сука. Ревелио. Так, сломанная метла. Понимаешь, он поднимается, блядь, на определенную высоту. Давай пробуем, ладно. Вы с ним еще время потратим. На этот колокольчик ебаный. Понимаешь, там такой на какой-то хуй лежит. Я вот понимаю, на кой хуй.
Он какой-то лежит, блядь. Наверное, даже проще будет его вынуть оттуда. Так, стоп, я его где-то проебал. Пошли со мной нахуй. Levioso. Accio. Levioso. Ну и... Levioso. Accio. Понимаешь, какая залупа? Levioso. Accio. Понимаешь, он не контролируется, блядь. Я не могу его контролировать, он чисто ко мне, блядь. И он не пристыкуется туда, 100%. А, там еще сверху не хватает. Ясно. Хуйня. Ебалово, блядь. Стой, ебалово, ради чего нахуй? У меня просто, наверное, заклинает толчка нету, вот и все. Я бы оттолкнул, и оно полетело куда надо. Хотя, может, оно полетит куда надо, я не пробовал либо кнопку мышки, или пробовал. Секунду. Все, сейчас дальше, сука. Не работает. До меня колокол доебался. Ты понимаешь, не то, что не хочешь. Я-то попробовал, блядь. Я-то, сука, попробовал. На уроке полетов на метлах. Окей. Понимаешь, я-то попробовал, но у меня нахуй не получается, блядь. Не выходит нахуй. Смысл тратить время, блядь, чтобы, блядь, получить что? Просто что, какие-то перчатки, блядь. Или еще какую-то залупу, блядь. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind Hello. all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, Понятно, кто главный then герой. kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom.
И смотри, сейчас будет чудеса. Эзи. Я колдун. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Так. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Ничего моей нету. Летают как колдуны. This'll take some getting used to. Wish I had my own broom. Это так странно выглядит. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. О, лечу. What a view! Hello. Nice day for a flight. Летная погода, заебись. Ha! Good. I've got this. Колдун, волшебник, нахуй. The old boathouse. Выслуга. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Хули так медленно, можно побыстрее. Можно, блядь, мне нахуй реактивный двигатель, блядь. Реактивный металл. Скорость звука на метле. Whoa. Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. А хули ты перед меня летишь? Хочу быть первым. This is rather fun. Ну хули ты хотел средства передвижения. Well done. Have a moment. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Заебись. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the Owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back.
А, у меня есть стамина, ёпта. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Резкое ускорение, превысить скорость полета, снижение подъема. Выдерживающего слезть. And where have you two been? Ну, чуть-чуть покатались по круге. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Что нахуй? Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. О, досадно, что мы попались, конечно. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Так, хочу метлу. Хей. Хочу метлу. Сука, дайте метлу. Так. Так, у меня какие-то новые новая одежда вроде, да? Или мне показалось? Ну, шарфик новый. Ну, он больше подходит, в принципе. Ёпта, бля. Сколько записек. Шарп. Зайдите в фузель. Подзаработать, блять, так как по тебя. Так, хорошо. Оказывается, мне дают задание за то, что я читаю эту хуйню. Вот, сейчас пойду.
I'm here. You here, I'm here. Наша семейная сова уже старая. Сколько они живут, интересно? Это когда ты поешь какую-то хуйню. Это слышал. Сука. Плохой, Димас, плохой. Why would Black want to be home? Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Ну, веди. There's Стал a стоять. secret passage just here. It's well disguised. Отлично замаскирован, блядь. Первый нахуй стрим, блядь. Я рассказывал про эти часы, блядь. Первый на первом, сука, стриме, блядь. Отлично замаскирован. Заебись, блядь. Охуенно замаскировали, блядь. Молодцы. Я вот про именно эти часы пиздил. Охуенно. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. Revelio. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. Я даже знаю, кто тебе в этом поможет. I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio. Тут есть по луту. Эти ячейки снаряжения заполнены. Надо что-то выкинуть. Ячейки, заебись. Ладно, пойдет, в принципе, более-менее нормально смотрится. Я похож на Лепса, блядь. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met.
To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Заебись. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Revelio. Both have their uses, but I think you'll find... Fringo cast travels a bit farther than that of a spell like... Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Заебало. Эксперимент составь, поставь вместо короткого огня. Подожди ты, блядь. Я думаю, я уберу нахуй притяжение, блядь, и поставлю туда эксплярмус. Либо чисто... Я не знаю. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Okay, заебал. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Так, сейчас мне надо отправиться куда?
Блять, сколько заданий понабавляли. В смысле, блять? Hello, Sebastian. Wait. You Попался. I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Oops. Oops. Упс. Себастьян, блядь. Себастьян, блядь. Так, мне нужно продать одежду, не нужно. В принципе. Хотя, может, вначале в метлы сходить. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. I should be going now. Thank you. Спасибо, спасибо. Так, а почему у меня задание в другом месте? А, нет, сюда как раз таки. You're back. Nice to see you again. Так, что есть? А в смысле? А, я в него тоже могу эти что продавать. Nice doing business with you. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Это просмотр метлы. That item is of the highest Летающий прорыв. Идеально для тех, у кого вспыльчивый характер. Метла факультета Хогвартса. That item is of the highest quality.
That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. Блять, какую метлу выбрать? Вот это выглядит круто, блядь. Он выглядит, как будто она под спидами. Вот это выглядит не очень. Это вообще не очень скучненько. Вот это, блядь... Он выглядит быстрый. Вот это наиболее приятное, блядь, внешне. Её, короче, You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Слава поесть духа. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Ой. Я подзаебался. Я подзаебался. Предлагаю закончить. До стрима идет уже 2 часа. Уже 10 часов, ебал. Предлагаю, короче, закончить, продолжить завтра. Как тебе идейка? Я уже устал, мне что-то еще шея болит. Хлопство такого что-то. Да, блядь, пошел нахуй. Я еще относительно не пьяный. Тем более надо набухаться сном. Все, спокойной ночи. Давай, писюндык нахуй.